సో నేను కొంచెం హడావుడిగా వాయిస్ టైప్లో చేశాను. ఇది అక్కడక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి టైప్ చేసింది దానికి. రైట్. సో ఎనీవే, our next topic is musculoskeletal system. Skeletal system provides support to the body. So we all know that in higher animals there is a special system that supports that gives strength to the bodies. Okay, that is nothing but the skeletal system, and movement is the property of muscular system. Okay, so the main property of the muscular system are that's aim, that's objective of muscular system is movement, or you can also call it as contraction. Okay, so both muscular and skeletal systems are closely integrated to provide posture and movement to the body parts. Okay, so this is GK question. There are about 640 muscles are present in our body. At the end of the topic, I'll give some of the GK questions related to this topic. So మనకి జనరల్ సైన్స్ లో బయాలజీ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ లో ఒకటి, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మస్కులర్ సిస్టమ్ నుంచి ఒకటి దాదాపు అడగవచ్చు. అంటే వైటమిన్స్ అండ్ డిసీజెస్, మన బయాలజీలో ఇవి అంటే డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ పార్ట్స్ దట్ ఆర్ జనరల్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ది జనరల్ స్టడీస్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ అయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన కొన్ని జీకే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి 4-5 అవి నేను రేపు చెప్తాను. ఓకే, skeletal muscles are controlled by somatic nervous system. That means general nervous system, central nervous system. So cardiac and visible muscles are controlled by autonomous nervous system. We all know that. So mistake. Skeletal system supports body parts functions and protects delicate organs, gives posture, and offers space for the attachment of the muscles. So these are the functions of the skeletal system. Okay, yeah, skeletal system transforms the muscle contraction into movement or locomotion. Okay, you should remember one thing is, the muscle independently, it doesn't cause the locomotion. The muscle is contracted and the skeletal system changes the contraction into a movement, a body movement or locomotion. Okay, so that is about this. Skeletal system is divided into two parts. Number one is axial skeleton. So here simply you can remember the axial skeleton as the vertical skeletal system is generally, you can consider it as axial skeletal system of the body. So what are those? Skull, vertebral column, backbone, ribs, and sternum. Okay, so these are arranged vertically or longitudinally, so to the parallel to the longitudinal axis of the body. So such parts of the skeletal system combined known as axial skeleton. You remember skull, vertebral column, ribs, and sternum. Okay, so the sternum ni telugulo urosti anta. Okay, so ivi partial, right? So
Next thing is appendicular skeleton. Okay, so the skeletal system generally that is arranged perpendicular to the longitudinal axis or the skeletal part of the skeletal system that is present associated with the axial skeleton is generally known as appendicular skeleton. It includes, okay, so four limbs, and here spelling mistake. Four limbs, in limbs, are limb skeletons, and pectoral girdle and pelvic girdle. Okay, so pectoral and pelvic girdle are the appendicular skeleton. Okay, so limbs. Okay, so four limbs and thin limbs, pectoral girdle and pelvic girdle. So these include appendicular skeletal system. It will come again. Let's discuss that there. So next topic, today's topic is muscular system and the muscle contraction. Movement is one of the basic features of animals. So you remember one thing is there are some differences between the animals and the plants. Okay, so one of the differences is the locomotion. Okay, muscle contraction. Okay, so just because of the contraction is observed in protozoans, okay, they are considered as animals. Okay, anyway, some very rare plants, they show some trophisms that is not actually true locomotion. Okay, so there is not true movement. Okay, some unicellular plant related animals like some algae. Okay, so like walruses, like animals. Okay, which are plants. They are not plants actually. They are the algae related to plants anyway. So they show some movement, and some plants show trophisms. Except those, the remaining plants, they are sessile. Okay, they don't show movement. Okay, so anyway, movement is one of the striking or basic features of animals. A movement in which a change of place or this is change of location is called locomotory movement. Okay, so example is walking and running. Okay, so then there are types of movements is given. Okay, so in human body, actually, it should be in human body. Anyway, here there are different three types of movements are given. One is amoeboid. So we have already discussed about it in the immunology. So here spelling macro cells and neutrophils. These are the major cells that show movement in human body. Okay, and they show particularly amoeboid movement with the help of pseudopodia. Okay, so in this moment, microfilaments are involved. Okay, so you remember one thing is in every cell there are some specialized filaments and fibers.
Okay, so which constitute the cytoskeleton. Okay, so they participate in muscle contraction, they participate in cell division, they give strength to the cell, they give shape to the cell. Okay, so anyway, microfilaments, they participate in the amoeboid movement that will come in protozoa. Let's discuss them. And these are also will come in the ciliary movement. Okay, so anyway, they are also present in the they participate in amoeboid movement. Dynein arms act as motors, which utilize the ATP. Okay, so then ciliary movement in human body. So where the ciliary movement can be seen in human body. So you remember, this is important. A respiratory tract, inside of the respiratory tract. Okay, so it is made up of ciliary epithelium, genital ducts. It also contains ciliary epithelium, brain ventricles. Okay, so మెదడు పోషకాలు అని అంటాం అనేది. అందులోనే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే బ్రెయిన్ వెంట్రికల్స్, మెదడు పోషకాలు లేదా కుహరాలు అనేటువంటివి సీలియరీ ఎపిథీలియంతో అవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో దే కాజ్ దే మూమెంట్ కాజ్. Okay, so particular movement of a particular substance or the fluid, whatever it may be. Okay, so that is seen in these parts: respiratory tract, genital ducts, so brain movements. Okay, the brain ventricles, and then the final one is muscular movement. Yeah, so it is seen. We all know. There is no need to explain. I just read it out. Limbs, jaws, tongues, etc. They show muscular movement. Okay, so here locomotion requires coordination of muscular, skeletal, and neural system. Okay, so it is, I think, no need to explain. So if at all the body should move, okay, it requires the signal from the nervous system, and both muscular and skeletal system should work in a coordination manner. Then only the locomotion is possible. So this is all introductory part. Anyway. Okay. So muscle, you remember, most of the systems in our body is mesodermal in origin. You remember this point. Okay, so this is important point. So muscular system is derived from the embryonic mesoderm. Okay, so this is ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన దానిలో ఈ పాయింట్ మీకు మైండ్ లో ఎప్పటికీ ఉండాలి. Okay, so today, right? So about 42 to 50% of the body weight of man is contributed by muscles. Okay, మొత్తం బాడీలో 42 నుంచి 50% muscles weight ఉంటుంది. And excitability. What is excitability? Excitability is a response to a stimuli. ప్రేరణకు స్పందించే లక్షణాన్ని మనము ఉత్తేజత అని తెలుగులో అంటాం. ఎక్సైటబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే, సో
ప్రేరణకు స్పందించేటువంటి లక్షణాన్ని మనము క్షోభ్యత అని కూడా అంటాం, తేజత అని కూడా అంటాం. క్షోభ్యత కామన్ ఇష్టం. ఓకే, సో ఎక్సైటబిలిటీ అండ్ కాంట్రాక్టబిలిటీ. ఓకే, అండ్ relaxation are special properties of muscles. Okay, so these three are the special properties of the muscles. Okay, excitability, they excite, they respond to a particular external stimuli or stimuli. Okay, so then after that, contractability. So this is an inherent property. So okay, so that is actual the objective of the muscle is to contract. So that is an inherent property. Okay, default you can say. Okay, so that is contractability and relaxation. Automatically after contraction, this phenomena called relaxation that occurs passively. Okay, then muscle cells. Okay, so generally muscle cells are longer cells like fibers. They are generally known as myocytes or sarcocytes or muscle fibers. So here this is about the skeletal muscles. Anyway, any muscle cell is myocyte, any muscle cell is sarcocyte, but muscle fiber is not. Okay, so that is only related to this skeletal muscle. In adults, they are not divided into which quality, just basic common sense. Okay, so example, but manak idea unta. Okay, do the muscle cells divide? No, they don't divide in adult or after the birth. They are not divided. Okay, so but they increase in their size. They are grown. Okay, so this is GK question. Study of muscles is known as myology, right? So okay, it will come. Right, so types of muscles and their properties. We all know that, just revision అనుకోండి, మీ బదులు నేను చదువుతున్నాను అనుకుంటాను. So muscles are three types: skeletal muscles, smooth muscles, so cardiac muscles. We all know that. Okay, muscles are divided into three types. So let's see about the striated muscles or skeletal muscles. Okay, or striped muscles. Okay, so the diagram. Yeah, these are the three types of muscles. Okay, so this is skeletal muscles or striped muscle, and this is cardiac muscle, and this is smooth muscle. Okay, so you can see their location. So they are present in the major body parts. Okay, that can move under the control of the individual. And smooth muscle is present in the visceral organ, and cardiac muscle is nothing but the heart muscle. Okay, so so muscles are of three types. Skeletal muscle, or the striped muscle.
smooth muscles, okay, and cardiac muscles. Okay, here the striated muscles, they contain stripes. Okay, so they are attached to bones. See, this is a skeletal muscle. So they are generally attached to this bone with the help of a special connective tissue structure called tendon. Okay, so that's why they are called as skeletal muscles. ఓకే, సో ఇది మనకు తెలుసు, బట్ అప్పుడు మర్చిపోతుంటాం. ఎందుకు వై ద స్ట్రియేటెడ్ మజిల్స్ అంటే రేక్త కండరాలను మనం ఎందుకు అస్థి కండరాలను పిలుస్తామంటే అవి ఎముకలతో అనుసంధానమై ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఎముకలతో అనుసంధానించే నిర్మాణాలను మనం ఏమంటాం, టెండాన్స్ అని పిలుస్తాం. మళ్ళీ వస్తుంది, రైట్. సో దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ also known as voluntary muscles. Why they are called as voluntary muscles? Okay, so their contraction is under the so they are contracted according to the will and wish of the individual or animal. Okay, so their contraction is under control of the individual. మనకు తెలిసి మన ఇచ్ఛానుపూర్వకంగా అవి సంకోచ సడలికలు జరుగుతాయి. Okay, so that's why they are voluntary muscles. Okay, so నియంత్రిత కండరాలు అని అంటారు. వాటిని మనం నియంత్రించగలుగుతాం, వాటి సంకోచాన్ని సడలిక. దట్స్ వై దే ఆర్ నోన్ యాజ్ వాలంటరీ మజిల్స్. తెలుగులో నియంత్రిత కండరాలు అంటారు. సో టోటల్ బాడీలో ఈ 40% వాలంటరీ మజిల్స్ లేదా స్ట్రైపుల్ మజిల్సే ఉంటాయి. సో దే ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మయోగ్లోబిన్. ఇక్కడ మయోగ్లోబిన్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తాను ఒకటి. సో మయోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఎ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ దట్ స్టోర్స్ అండ్ డిస్పర్సెస్ ది ఆక్సిజన్. అదేం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది, అవసరమైనప్పుడు కండరానికి ఇస్తుంది, మజిల్కి ఇస్తుంది. ఓకే, సో బట్ కలర్ ఇవ్వడం అనేది దాని ఫంక్షన్ కాదు, జస్ట్ అది ఉంది కాబట్టి దానికి ఆ రెడ్ కలర్ అనేది వస్తుంది మజిల్కి, స్కెలిటల్. సో in skeletal muscle there are many cylindrical స్థూపాకారంలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి, కణాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో వాటిని మనము మయోసైట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం మజిల్ ఫైబర్ అనే పదాన్ని వాడచ్చు. ఎందుకు అని అంటే, సో దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సి, ఇక్కడ మీకు కనిపించేది ఇది మజిల్ ఫైబర్ అని ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫైబర్, ఇట్ ఈస్ ఏ మజిల్ సెల్ ఆర్ మయోసైట్. బట్ అది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే సిలిండర్ స్థూపాకారంలో ఉంటుంది, ఒక థ్రెడ్ లాగా, ఒక ఫైబర్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ద మయోసైట్, skeletal myocyte or voluntary myocyte is generally known as మజిల్ ఫైబర్. మజిల్ ఫైబర్ అంటే మజిల్ సెల్ అనే విషయాన్ని మీరు ఇమ్మీడియట్ గా మెమరైజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో దెన్ ఇన్ స్ట్రైపుల్ మజిల్స్ మయోసైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బండిల్స్. అవి ఎలా అమరి ఉంటాయి, బండిల్స్ లాగా అమరి ఉంటాయి. ఈచ్ bundle is known as fasciculus. You can also call it as fascicle. Okay, fascicle లేదా fasciculus అంటే. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఇదొక ఫ్యాసికల్, ఇదొక ఫ్యాసికల్, ఇదొక ఫ్యాసికల్, ఇదొక ఫ్యాసికల్, ఈ మధ్యలో దాన్ని కొంచెం బయట తీసింది, దట్ ఈస్ ఫ్యాసికల్. ఓకే, సో లోపల ఇవన్నీ ఏంటి, మజిల్ సెల్స్ అన్నమాట. మజిల్ సెల్స్ అన్నీ కూడా కలిసి ఒక బండిల్ లాగా దే ఆర్ అరేంజ్డ్ అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని మనము కండర తంతువుల కట్ట లేదా ఫ్యాసికిల్ అని అంటాం. సో ఈ ఫ్యాసికిల్ అన్నింటినీ కలిపి ఫ్యాసిక్యులై ప్లూరల్. ఓకే, కండర తంతువుల కట్టలు అని పిలుస్తాం, రైట్. సో
So endomysium. Okay, so you remember this thing, endomysium. Don't be అంటే ఈజీగానే గుర్తుంటుంది. పెరిమైసియం, epimysium. Okay, these are the three terms. Okay, they are the connective tissue layers. చూడండి, endomysium, connective tissue layer surrounding a striped muscle or a myocyte is generally known as endomysium. అది లోపల ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎండోమైసియం. యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ ఎ మయోసైట్, దాన్ని సరౌండ్ చేస్తూ ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఎండోమైసియం. అండ్ ఇక్కడ మీకు లైట్ గా బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, ఇది ఒక్కొక్క ఫ్యాసికిల్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ఫ్యాసికిల్ ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని మనం కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ ని పెరిమైసియం అని పిలుస్తాం. ఓకే, పెరిమైసియం, రైట్. సో టోటల్ ఒక మజిల్ మొత్తం, ఇదంతా ఒక మజిల్, మజిల్ ని సరౌండ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి కనెక్టివ్ టిష్యూ లేయర్ ఈస్ ఎపిమైసియం. So anyway, these are the three layers, okay, that surround a complete, endomysium is, it surrounds the muscle cell. Perimysium is, that surrounds, perimysium is also known as fascia. Remember, recently we added this term. Okay, so that's the fascia or the perimysium that surrounds the fasciculus or a fascicle. Okay, and the connective tissue layer surrounding a complete striped muscle is epimysium. Epimysium. Okay, అవి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి terms. And this is tendon, గుర్తుంచుకోండి. So that connects a bone with a muscle is known as tendon. And then generally normal, what we call the muscle fiber is 120 mm length and 100 microns diameter. Okay, so myocyte plasma lemma is generally known as sarcolemma, and myocyte cytoplasm is generally known as sarcoplasm. The endoplasmic reticulum of a myocyte is known as sarcoplasmic reticulum. So its main function, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలా సేపటి తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం దట్ స్టోర్స్, చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్, దట్ స్టోర్స్ ది కాల్షియం అయాన్స్, okay, in the muscle fiber or myocyte. The sarcoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum that stores calcium ions, which are very, very important for the muscle contraction. And you remember, this is a skeletal muscle cell. You can see 3 nuclei. Okay, so actually the skeletal muscle, it exhibits syncytial condition, having more than 1 nuclei or 2 nuclei. Okay, that is called syncytium. Okay, so here there are many nuclei present in a myocyte. Okay, so that condition is known as syncytium. Why the syncytium? Okay, in embryonic stage there are some special cells are called myoblasts, okay, which are undivided. Okay, so due to the fusion of the myoblast cells, the striated muscle cell is formed. So that's why their nuclei are present below the sarcolemma. Okay, so it exhibits syncytium. Bahukedrika sthiti anadi
కనిపిస్తుంది ఎందులో రేఖిత కండర కణంలో. ఓకే, సో ద mitochondria number is more than the normal cells. Okay, many mitochondria are present in cytoplasm because the myocyte requires more energy. Okay, so such mitochondria which are present in the cytoplasm of the myocyte are sarcosomes. Okay, mitochondria of the myocyte are sarcosomes. Yeah, sarcoplasm contains many small fibers. They are called myofilaments or myofibrils. వీటిని తెలుగులో కండర సూక్ష్మ తంతువు అని పిలుస్తాం. కండర సూక్ష్మ తంతువు, మయోఫైబ్రిల్ని తెలుగులో కండర సూక్ష్మ తంతువు అని అంటాం. ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఈ మజిల్ ఫైబర్ లో మళ్ళీ ఇలాంటి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి తంతువులు ఉంటాయి. వాటిని మయోఫైబ్రిల్స్ అని పిలుస్తాం, లేదా మయోఫిలమెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ this is a muscle. Okay, so this is a fascicle muscle bundle and this is a myocyte. So this total structure is a myocyte. Myocyte again contains so many fiber like structures. Sorry, this is a fascicle. Okay, this is also fascicle. Okay, so here it is highlighted, zoom. Okay, so this is a muscle cell, so which contains many micro or smaller fibers. Okay, so they are known as myofilaments. So this is a myofilament. This is ఇది మొత్తము ఒక మజిల్ సెల్. ఓకే, ఇక్కడ మజిల్ సెల్స్. మజిల్ సెల్లో మళ్ళీ అనేకమైనటువంటి మయోఫైబ్రిల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డీప్ ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్. లెట్స్ డిస్కస్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది the striped muscles. Okay, then second one is smooth muscles. Right, so they are also known as unstriped muscles. Okay, there are no stripes. Okay, so and due to the absence of myoglobin, so they look pale, okay, in appearance. So we can also call them as white muscles. Okay, anyway, myoglobin is absent, so their contraction is not under control or under according to will and wish of the individual. So they are controlled by their contraction relaxation is controlled by autonomous nervous system. Okay, so pathetic nervous system, తెలుగులో సహానుభూత నాడీ వ్యవస్థ అధీనంలో లేదా స్వతంత్ర నాడీ వ్యవస్థ అధీనంలో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై they are known as, they are not under, their contraction and relaxations are not under control of individual. అందుకే వీటిని అనియంత్రిత కండరాలు, ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసినాం. Right, so the smooth muscle cell is
ఇట్ ఈస్ స్పిండిల్ షేప్. ఓకే, కండె ఆకారంలో ఉంటుంది. రైట్, దీని డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాం. సో yeah, their myocytes are spindle shaped structures, and if you observe here, only single nucleus is present. Okay, and in striped muscles there are these stripes. Okay, they are A band, which is known as dark band. Okay, and I band, which is known as a light band. Okay, dark and light bands are present in both cardiac muscle and skeletal muscle, whereas in smooth muscle cell there are no A and I bands. Okay, they contract and relax very slowly, whereas the um, striped muscles, they contract very quickly and relax uh, quickly also, not very, but quickly they are relaxed. And generally, there is a term called fatigue. Muscle fatigue is seen in this skeletal muscle, but there is no fatigue is observed in the smooth muscle. Okay, because they are always contracted according to the stimuli given by the nervous system. Okay, they contract slowly, they relax very slowly. So that's why there is no fatigue in the కండర గ్లాని అంటాం. ఇది ఈ నునుపు కండరాల్లో మనం చూడము. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి. స్మూత్ మజిల్స్ అనేటువంటి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది సో డౌట్ ఉంటుంది. ఓకే, right. So alimentary canal, ducts of glands, gonoducts, ureters, blood vessels, urinary bladder. So ఈ వీటిలో ఉండే మజిల్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మజిల్ అని అంటే సో ది స్మూత్ మజిల్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ అనేది. సో ఇందులో చూడొచ్చు ఒకటి alimentary canal, ducts of glands, gonoducts. Okay, so gonadal ducts, ureters, blood vessels, urinary bladder. ఇవన్నిటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి యొక్క కాంట్రాక్షన్ ఏది కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండదు. That's why they are involuntary muscles. And then the cardiac muscles. Okay, so they are also known as heart muscles. Okay, so they are present only in heart. Okay, they exhibit both structurally they resemble striped muscle. Okay, so functionally they resemble unstriped smooth muscles. Okay, so that's why they are intermediate type of muscles. They exhibit their structure is similar to the striped muscle and their function is similar to the smooth muscles or involuntary muscles. Okay, so that's why they are generally considered as intermediate type of muscles. Okay, cardiac muscles. So they contain A and I bands. చూస్తే ఇక్కడ మీకు డార్క్ అండ్ లైట్ బ్యాండ్స్ అనేది విజిబుల్. ఓకే, సో దట్స్ వై దే కంటైన్ A and I bands. సో మయోసైట్స్ ఆర్ బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ మీరు ఇది సింగిల్ స్కెలిటల్ మజిల్ సెల్, ఇది సింగిల్ స్మూత్ మజిల్ సెల్, ఇది సింగిల్ కార్డియక్ మజిల్ సెల్. బట్ మీరు చూసినట్లయితే బ్రాంచెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి డ్యూరింగ్ ది division which is incomplete. Okay, so anyway, it is a special kind of muscle that is only present in the heart. So that's why they are called as cardiac muscles or heart muscles.
Okay, and they are syncytial, just like in the moon, they are structurally similar to the skeletal muscle. Okay, so that's why they are also syncytial, uh, just like the skeletal muscle, and they contain many nuclei. Okay, so there are intercalatory discs or intercalated discs అనేటువంటి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చిన్నగా ఉంది. ఇక్కడ where the branch is appeared, some special regions are present. They are called intercalatory discs. Okay, so which help for the propagation of the heartbeat stimulus. Okay, pacemaker అనేది so electric impulses produce చేసినప్పుడు that should be that should be reached to the whole muscle wall. So that is propagated by these intercalated discs. So intercalated discs or intercalatory discs are present only in the the cardiac muscle. Okay, they enhance the cardiac muscle contraction. Well, speed boost చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అవి ఓన్లీ కార్డియాక్ మజిల్ లోనే ఉంటాయి. దే ఎన్హాన్స్ ది రేట్ ఆఫ్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, అండ్ ఫంక్షనల్లీ దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్ట్ మజిల్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా కొట్టుకోని మనం ఆర్డర్ చేస్తే కొట్టుకుంటే బాగుండు అని అంటే అవి అట్లా ఫాలో అవ్వవు. ఓకే, దే ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్ అండ్ రిలాక్స్ అకార్డింగ్ టు ది stimulus given by the autonomous nervous system. Then ultrastructure of skeletal muscle fiber. దీన్ని డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ చూడండి, డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Yeah, see, this is a skeletal muscle, okay, which contains many bundles of muscle fibers. Each bundle is known as fasciculi or fascicle. Okay, so in each fascicle, okay, this is a muscle fascicle. In each fascicle, there are many, the muscle fibers or fiber-like cells are present. Okay, they are known as myocytes or muscle fiber. In each muscle fiber, you can see, so there are many cylindrical shaped thread-like structures are present. So these are known as myofibrils. కండర సూక్ష్మ తంతువులు అంటారు. ఇది కండర తంతువు. ఓకే, ఇది కండర తంతువుల కట్ట. ఇది ఒక రేఖ కండరం. ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ది చాలా డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. Right. If you observe the structure of this, myofibril, okay, so there are alternative bands are present. Okay, so they are, the light band and dark band, light band and dark band, light band and dark band. Okay, so here also this is dark, this is light, and this is dark. Okay, this is light, and again this is dark, again this is light. So in a myofibril, okay, alternatively arranged two kinds of bands are present. One is light band, which is known as I band, I for isotropic, similar. Okay, so another one is dark band. So that is the కాంతిపట్టి నిష్కాంతిపట్టి అంటాం తెలుగు. సో హియర్ అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ అంటే సేమ్ ఒకే రకంగా ఉండదు లేదా ఒకే రకమైన ప్రోటీన్తో ఏర్పడదు అని అర్థం.
ఓకే. సో ఇదంతా ఒకటే రకమైన ప్రోటీన్‌తో ఏర్పడుతుంది. బట్ సో దిస్ ఇస్ నాట్. ఓకే. సో the light band is known as I band, isotopic band, and uh, dark band is known as A band, anisotropic band. Okay. So here you should remember I band is exclusively made up of a thin filamentous protein called, the actin filaments. ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నదంతా కూడా యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఈ ఏరియాని మనం ఐ బ్యాండ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో ఐసోట్రోపిక్ ఏరియా, ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాడే ఇచ్చాడు, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సో జెడ్ మెంబ్రేన్ ఆర్ జెడ్ డిస్క్. ఓకే. సో జెడ్ లైన్. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు ఐ బ్యాండ్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మనకు అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దిస్ ఈస్ హెచ్ బ్యాండ్. ఓకే. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ మిడిల్ ఎం లైన్. సో ఓకే, దీన్ని ఎం లైన్ అని అంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఐ బ్యాండ్. ఓకే. సో ఇదంతా ఐ బ్యాండ్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ నాట్ యూనిఫామ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ ఆర్ ఏ బ్యాండ్. అండ్ అగైన్ ఐ బ్యాండ్, మళ్ళీ అగైన్ ఏముంటుంది ఏ బ్యాండ్. సో లైక్ దట్. సో in a myofibril, alternatively arranged light band and dark band, I band and A band are present. In the middle of the I band, there is a membrane like structure is present. Okay. So Z membrane. Okay. Z membrane. Okay. And here also Z membrane. Okay. So this area between two successive Z discs or Z membrane, okay, is known as sarcomere and pilustaru. Sarcomere. రైట్. సో రెండు జడత్వచాల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని మనము సార్కోమియర్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈస్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే. కండర సంకోచం యొక్క సో ఏమంటారు విధి సంబంధిత ప్రమాణము. ఓకే. సో ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే. సో అని మనం సార్కోమియర్ పిలుస్తాం. సార్కోమియర్ అంటే ఏంటి? పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు ఐ పట్టీలలో ఉన్నటువంటి జడత్వచాల మధ్య గల దూరాన్ని, మధ్య గల ప్రదేశాన్ని మనము సార్కోమియర్ అని పిలుస్తాం. రైట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఐ బ్యాండ్. ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్ లో కనిపించేటువంటి ఈ ఫిలమెంట్స్, రెడ్ కలర్ లో కనిపించే ఈ ఫిలమెంట్స్ అన్నిటిని మనము థిన్ ఫిలమెంట్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక థిన్ ఫిలమెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక థిన్ ఫిలమెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక థిన్ ఫిలమెంట్. సన్నని తంతువు అని తెలుగులో అంటారు. ఇక్కడ కూడా సన్నని తంతువు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకే. ఈ సన్నని తంతువులు కొన్ని ప్లేసెస్ లో, వాటి టెర్మినల్ రీజియన్స్ లో ఒకవైపు అవి ఏం చేస్తాయి అంటే కొంత ఈ యొక్క మందమైన తంతువులను కవర్ చేస్తాయి. ఓకే. ఓవర్లాప్, ఆచ్ఛాదితమైతే ఓవర్లాప్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది
మనకు డార్క్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏ బ్యాండ్ అనైసోట్రోపిక్ బ్యాండ్. సో ఈ డార్క్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు థిక్ డార్క్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కొంచెం థిన్ డార్క్ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థిక్ డార్క్ అనేది ఉంది. సో అందుకే దాన్ని అనైసోట్రోపిక్ అసమప్రసారక పట్టి అని అంటాం తెలుగులో. సమప్రసారక పట్టి అంటే ఐ పట్టి. ఓకే, సో ఐ పట్టి ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్, ఎఫ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, ఎఫ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఇదంతా కలిస్తే ఒక యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ or F actin is made up of many G actins or globular monomeric units. And mali vastadi. Okay, that is about the I band. And here ikkada nunchi ikkada varaku unnatuvanti this area. Okay, so is A band. Okay, so the major portion of the A band is made up of myosin protein. Okay, here this whole structure is known as thick filament. Mandamaina tantu. Idi maroka thick filament. Maroka thick filament. Endukante దీని స్ట్రక్చర్ అనేది సో దీంతో పోలిస్తే కొంచెం అట్లీస్ట్ హెడ్ రీజియన్ దగ్గర అయినా ఓకే, సో కొంత థిక్ గా ఉంటుంది. అందుకే ఈచ్ దిస్ ఫిలమెంట్, బ్లూ కలర్ ఫిలమెంట్ ని మనం థిక్ ఫిలమెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఏ బ్యాండ్. సో ఇక్కడ మనకు ఏ బ్యాండ్ లో ఎక్కడైతే ఐ బ్యాండ్ లేని రీజన్ ఉంటుందో ఏ బ్యాండ్ లో, సో ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని మనము హెచ్ జోన్ అని పిలుస్తాం, హెన్సన్స్ జోన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కేవలం మనకి ఏముంది, మయోసిన్ లేదా థిక్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే ఉంది. సో దాన్ని హెచ్ జోన్ అని పిలుస్తాం, హెచ్ జోన్, హెన్సన్స్ జోన్ అని పిలుస్తాం. అండ్ హెన్సన్స్ జోన్ మధ్యలో ఒక థిన్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఎం మెంబ్రేన్ లేదా ఎం లైన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ultra structure of the the skeletal muscle. Right. Next. Yes. Structure of contractile proteins. ఏంటి అసలు కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్ ఏంటి అసలు అంటే యాక్టిన్ అండ్ మయోసిన్, దే ఆర్ ది కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్. సార్కోమియర్. వాట్ ఈస్ సార్కోమియర్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ బిట్వీన్ ది టూ సక్సెసివ్ జెడ్ మెంబ్రేన్స్. ఓకే, సో హెన్సస్ డిస్క్ ఇదంతా మనం చెప్తున్నాం. సో ఈచ్ థిన్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ టూ ఫిలమెంటస్ ఎఫ్ అన్నమాట. అది ఫిలమెంటస్ యాక్టిన్ పాలిమర్స్. ఓకే, హెలికల్లీ బౌండ్ అరౌండ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్ యాక్టిన్. అదేంటో చూద్దాం. రైట్, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మొత్తం ఒక థిన్ ఫిలమెంట్ అన్నమాట. ఇది మొత్తం ఒక థిన్ ఫిలమెంట్. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ లో మళ్ళీ ఇది ఒక ఫైబర్, ఇది ఒక ఫైబర్. ఈ రెండు ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి ఒకదానితో ఒకటి హెలికల్ గా అంటే సర్పిలాకారంలో ఒకదాని ఒకటి చుట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ ఎ పాలిమర్ ఆఫ్ టూ ఫిలమెంట్స్. ఇదొక ఫిలమెంట్, ఇదొక ఫిలమెంట్. సో ఈ రెండు ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటి ఇది మొత్తం కలిస్తే ఎఫ్ యాక్టిన్ అంటాం.
filamentous actin. Okay, so each filamentous actin is made up of many monomeric units. They are called G actins. ఒక్కొక్క బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దాన్ని G actins అంటారు. Globular, G for globular. And globular actin contains a binding site for attachment of with myosin. ప్రతి ఒక్క G actin అనేది ఒక బైండింగ్ సైట్ ఫర్ మయోసిన్. మయోసిన్ హెడ్ తో బైండ్ అయ్యేటువంటి రీజన్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది యాక్చువల్ థిన్ ఫిలమెంట్, ఇది ఒరిజినల్ థిన్ ఫిలమెంట్. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ లో మనకి రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఒక థ్రెడ్ లాంటి ఇంకొక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ట్రోపోమయోసిన్. ఓకేనా, అక్కడక్కడ 3 యూనిట్లతో ఓకే సో రిపీట్ అయ్యేటువంటి మరొక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఆర్ రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్ అనొచ్చు, దట్ ఈస్ ట్రోపోనిన్. సో చిన్నవి ఏమో ట్రోపోనిన్, పొడుగుదేమో ట్రోపోమయోసిన్. అట్లా గుర్తుంచు. ఇది మొత్తం కలిసి ఒక యాక్టిన్ సన్నని తంతువు. సన్నని తంతువులో పొడవైన ట్రోపోమయోసిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో చిన్న ట్రోపోనిన్ ఉంటుంది. బాల్ లైక్ మోనోమరిక్ యూనిట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ జీ యాక్టిన్స్. ఇది మొత్తాన్ని కలిసి ఎఫ్ యాక్టిన్ అని పిలుస్తాం. Right. So another protein is distributed at a regular intervals on the ట్రోఫోమయోసిన్. ట్రోఫోమయోసిన్ పైన అక్కడక్కడ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో మనకు ఒక ట్రిప్లెట్ గా ఉన్నటువంటి మరొక ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని ట్రోపోనిన్ అని అంటారు. ఇందాక చూసినాం మనం. సో ఇది ఒక ట్రోపోనిన్, ఇది ఒక ట్రోపోనిన్, ట్రోపోనిన్ 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 ట్రోపోనిన్. సో రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక సో ట్రిప్లెట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక మరొక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, దాన్ని ట్రోపోనిన్ అంటారు. సో ఇది ఈ 3 మళ్ళీ ఈ ట్రోపోనిన్ కంటైన్స్ 3 సబ్ యూనిట్స్. ఓకే, టిఎన్సి, టిఎన్ఐ, టిఎన్టి అనేటువంటి 3 సబ్ యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని మీరు చూడండి. సో దానిలో 3 సబ్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి టిఎన్టి, టిఎన్ఐ, టిఎన్సి అనేటువంటి 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టిఎన్టి అనేది ఏంటిది అంటే, ఇట్ బైండ్స్ టు ట్రోపోమయోసిన్. ఓకే, ట్రోపోమయోసిన్ గట్టిగా పట్టి బంధించేటువంటి ఓకే ఏంటి అంటే టిఎన్టి సబ్ యూనిట్ అన్నమాట. టిఎన్టి సబ్ యూనిట్ అనేది ట్రోపోమయోసిన్ ని యాక్టిన్ ని గట్టిగా అటాచ్ చేసి టైట్ గా ఉంచుతుంది అన్నమాట. టిఎన్ఐ, ఐ ఫర్ ఇనిబిషన్, నిరోధకత. ఇనిబిట్స్ ద మయోసిన్ బైండింగ్ సైట్ ఆన్ ది యాక్టిన్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది ట్రోపోమయోసిన్ అనేది దేని కవర్ చేస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసిరా? ఇగో ఈ మయోసిన్ బైండింగ్ సైట్స్ ని కవర్ చేస్తుంది. అలా కవర్ చేయడానికి కారణం ఎవరు అంటే ఇది. ఓకే, సో అందులో ఉండేటువంటి టిఎన్టి అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్. ఓకే, సో తర్వాత టిఎన్ఐ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఈ ఐ కూడా గట్టిగా దొరకబట్టి ఉంచుతుంది. సో ఆ టిఎన్ఐ వల్లనే ఏమవుతుంది అంటే, ఇవి దీస్ ఏరియాస్ ఓకే సో మయోసిన్ బైండింగ్ సైట్ తో బైండ్ అయ్యేటువంటి అటాచ్ అయ్యేటువంటి ఈ ఏరియాస్ అనేటువంటి బ్లాక్డ్ బై ది టిఎన్ఐ. inhibits the myosin binding site on the active. TNC, okay, is the site where calcium ion binds. Okay, so before the muscle contraction to be started, okay, so TNC అనేది సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అక్కడ కాల్షియం అయన్ అనేది బైండ్ కాగానే ఓకే టీ అనేటువంటిది దీన్ని లూజ్ చేస్తుంది ఈ ట్రోపోమయోసిన్. అప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి, వాటికి ఈ యొక్క మయోసిన్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది. సో టిఎన్సి is the site where the calcium ion binds. When calcium ions are not
bound to troponin C. కాల్షియం అయాన్స్ అనేటువంటి కనుక లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ స్టెబిలైజెస్ ట్రోఫోమైసిన్ ఇన్ ఇట్స్ బ్లాకింగ్ పొజిషన్ ఓవర్ ది యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ ది యాక్టిన్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్స్ కి ఎప్పటికీ సో అది కవర్ చేస్తూ ట్రోఫోమైసిన్ అనేది ఉంటుంది. సో right, when calcium ions bound to troponin C, the trophomyosin moves away or pulled away from the active sites of the actin, allowing myosin heads to bind to the active sites of it. ఎప్పుడైతే కాల్షియం అయాన్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉండే టిఎన్సికి బైండ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ట్రోఫోమైసిన్ అనేది లూజ్ అవుతుంది. లూజ్ అయ్యి ఈ రకంగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ పార్ట్స్ అన్ని దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు బి బౌండ్ విత్ ది మయోసిన్ హెడ్. Then yeah, troponin, tropomyosin are oftenly they are called as regulatory proteins. అవే రెగ్యులేట్ చేస్తుంటాయి ఎప్పుడు మజిల్ ఓపెన్ కావాలి, పైపులు అనేది ఎప్పుడు క్లోజ్ కావాలనేది. సో అవే రెగ్యులేట్ చేస్తుంటాయి. వాటిని రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో మయోసిన్ ప్రోటీన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. So this is a myosin structure. It is made up of two, polypeptide chains. Okay, so each polypeptide chain contains 3 regions. Okay, one is head, another one is flexible. So hinge region or neck region or short arm region. In a short arm region, and this area is tail. The tails of two a dimeric myosin. They are always twisted helically. Okay, so they are arranged like this, and on the head of the each single polypeptide myosin contains, okay, so 2 regions. One is a place where ATPase enzyme binds. Okay, so ఇందాక మనము యాక్టిన్ యొక్క బొడుపు లాంటి రీజియన్ అనేది చూపించిన కదా. డిలీట్ అయిందమ్మా. డిలీట్ అయింది. ఇది ఎస్. ఇప్పుడు ఇది థిన్ ఫిలమెంట్ లోని యాక్టివ్. సో ఈ యాక్టివ్ సైట్ కి ఆ యొక్క ఇక్కడ ఉండేటువంటి హెడ్ రీజియన్ లో ఉండేటువంటి ఇది బైండ్ అవుతుంది, యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్. సో ఒక మయోసిన్ ఎప్పుడు డైమర్ గా ఉంటుంది. ఒక హెడ్ పై వైపు ఉంటుంది, ఒక హెడ్ కింది వైపు ఉంటుంది. సో ప్రతి హెడ్ లో ఒక మయోసిన్ ఏటీపీఏజ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. అది ఏటీపీని బ్రేక్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకోటి యాక్టిన్ తో బైండ్ అయ్యడానికి హెల్ప్ చేసేటువంటి ప్లేస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ స్కెలిటల్ మజిల్ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. Contracted protein structure అయిపోయింది, TNT. Okay, that binds tropomyosin with actin, inhibits the myosin binding site on the actin. Okay, TNC, the calcium binding area. Yeah, dimerized proteins, head region, and
ఇక్కడ హెడ్ రీజన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ హెవీ న్యూరోమయోసిన్, దాన్ని మనం షార్ట్ గా హెచ్ఎంఎం అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్ రీజన్ టెయిల్ రీజన్ ఏమో ఎల్ఎంఎం అని పిలుస్తాం, లైట్ న్యూరోమయోసిన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మజిల్ ఫైబర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సార్కోలెమ్మా అక్కడక్కడ లోపలికి ఇన్వాజినేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇన్వాజినేట్ అయ్యి ఒక టీ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తుంది, దాన్ని టీ ట్యూబ్యూల్ అని పిలుస్తాం. సో ఆ టీ యొక్క రెండు ఫ్లాంక్స్ అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ ది సిస్టర్నే ఆఫ్ ది ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం. ఓకే, సో ఈ టీ ట్యూబ్యూల్ లోపలికి ఇన్వాజినేట్ అయ్యేటువంటి టీ ట్యూబ్యూల్ అండ్ రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి ఈఆర్ యొక్క రెండు సిస్టర్ నేయలు కలిపితే మనం ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రయాయిడ్ సిస్టమ్. అది పెద్ద ఏం కాదు. సో సార్కోలెమ్మా ఎట్ జెడ్ లైన్స్ ఏరియా invaginates okay into the sarcoplasm and forms a transverse tubules or T tubules. Okay, ఇది నాన్ మమ్మేలియన్ vertebrates లో ఎక్కడ Z లైన్ దగ్గర. In the mammals the plasma lemma or sarcolemma penetrate into the junction between A and I దగ్గర అది టీ ట్యూబ్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇందులో మమ్మేల్స్ లో ఈచ్ ట్యూబ్యూల్ ఈజ్ ఫ్లాంక్డ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ బై సెవరల్ టర్మినల్ సిస్టర్నే ఆఫ్ ది సార్కోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం. సో హియర్ ట్యూబ్యూల్ and terminal cisternæ at its sides form a triad system. Okay, so రెండు టీ ట్యూబ్యూల్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి సిస్టర్నే కలిపి మనం ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టోర్డ్ కాల్షియం ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ది టెర్మినల్ సిస్టర్నే ఆఫ్ ది ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం. సో మోటార్ యూనిట్, a motor neuron and the set of muscle fibers innervated by all the telodendrites constitute a motor unit. ఓకే, మీరు ఒక మజిల్ ని మనం చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చూసినట్టుగా ఒక మజిల్ అనేది ఉంది అనుకుంది. దీనికి మనకు ఒక మోటార్ న్యూరాన్ వచ్చి ఇట్లా లోపలికి చొచ్చుకొని పోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏ మోటార్ న్యూరాన్ అండ్ ద సెట్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఇన్నర్వేటెడ్, లోపల మనకు చాలా మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి టీలోడెండ్రైట్స్. ఓకే, సో మజిల్ ఫైబర్స్ ఇన్నర్వేటెడ్ బై ఆల్ ది టీలోడెండ్రైట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మోటార్ యూనిట్. అంటే ఈ మజిల్ ఫైబర్స్ ప్లస్ ఈ టీలోడెండ్రైట్స్ కలిపి మనం ఒక మోటార్ యూనిట్ అని పిలుస్తాం. And the junction between a motor neuron and sarcolemma of a muscle fiber is known as neuromuscular junction or motor end plate. Motor end plate అని పిలుస్తాం దాన్ని. ఎక్కడైతే ఒక చాలక నాడీ కణము అనేది మజిల్ తో అటాచ్ అవుతుందో, సార్కోలెమ్మాతో అటాచ్ అవుతుందో దాన్ని మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ లేదా న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ అని పిలుస్తాం. Okay, so that's it. That is for today's class. Let's complete tomorrow.